But I want to tell you, President Chakwera, you are starting a fire. You cannot challenge United States. And situation Malawi, 24 March 2025. Muruanga wale ndikuna kuti Chakwera challenges United States and zipani zina zitatu zalembesedwa mdziko muno. Ndi tiyambe ya United States here. I'm going to play audio, but this audio is in Chichewa. I think ambiri mwamva, you have listened to this audio. Ma platform ena amene akufotokoza za nyamata amene anamangidwa, mmodzi mwa nyamata amene anamangidwa wapangira release babeo. Ndiye tangumvera ndikaye tisanapitirize. Samuel. Samuel. Yes. Meta bana kuti keta alemba kuti ada kutola. Kuti ndi ndani? Wale mbandani kuti zimene. Ndi ndani? Bula ine. Dilaya. Oh. Alipata mapero baba. Yaja ni kani yake? Yakubanga ya David Gali. Yaja? Yabaya mente ya David ya magali muruiza. Ya magaza kamarenge bomba mali sunga. Muhuda ni ndamwe. Anajibala wewe. Sapopo. Wanu bamu. Kala mtaka ni ntulo? Lero ni mambo wewe. Muhuda na wewe. Tabena kama penda jadi baba. Okay, po. This is one of the guys amene anapita ku parliament kupanga damage ma opposition leaders vehicles. This is one of them, and Chakwera did this kuti apange press donors. Recently we had United States embassy in Lilongwe releasing their statement yonena kuti tingonena kuti USA engaged Malawi Defense Force, and the Malawi Defense Force announced a promise kuti there will be free and fair elections pa 16 September pano. Komano ali mu discussion yawo ya za elections, United States inapempa MDF to get involved or kapena kuti Malawi Police Service to arrest or to apprehend those who were injuring ma demonstrators by Central Region, and ADPP aja komanso magali moto opposition ku parliament. It was all over, right? But recently there's another conversation imene we did not want to play here kungomulemekeza President Chakwera, but this is what they discussed. You remember last time there was a similar issue. The United States sanctioned 4 ministers, Chakwera's ministers, chifukwa cha corruption allegations, and the President Chakwera reacted. We all heard about it, and we did watch the video. Chakwera stating, he said United States should not get involved in Malawian affairs. We all heard about that, right? Ndiye, he continued saying there's crimes in the United States, and USA has to focus about that. Chakwera said there are more than 10,000 cases or crimes in USA. Why USA is busy with our country? That is what Chakwera said last year, right? This year, he was advised to arrest those accused, right? And the accused is supposed to appear in court today. The guys were apprehended this morning, but 1 hour later, Chimwende went there and ordered their bail, right? So they are on bail. Within 1 hour, the guys were released. And Chimwendo, Chakwera, they were saying, we are the government and the government cannot be arrested. The government cannot arrest itself. Why USA is getting involved in our affairs? Why? So we have to do our own. We are going to pretend like we have arrested those guys, but we are going to release them in a few hours. Not even hours, just an hour. Within an hour. Some of the guys play audio about no, they release us because of that issue of parliament and all that. And what Chakwera said, if opposition leaders are not going to say something on this, Chakwera will tell the donors, we arrested those guys. We did not do it. You could see or you could hear our position is. So silence our position
ipangisa kuti Chakwera kamapita makauza azungu aja azikhulupirira kuti andizoona adi anthu anamangidwa nanga bwanji opposition isikupanga react. So our position, this is what time you have to rise and you have to report these people. Message inachokera kuna says kuti the guys, those gangsters have to be arrested, and they pretended like they arrested them, but now they are out and the case closed because Richard Chimwendo has challenged, even Chakwera himself has challenged United States, right? Kuna kuti they should not get involved in Malawian affairs. But I want to tell you, President Chakwera, you are starting a fire. You cannot challenge United States, and that much you know. I know some of you people have been saying you are white people's puppet, you are United States puppet. You can mention, you can call me whatever you want to call me. But I want to tell you this, Chakwera himself cannot survive without United States of America. Chakwera cannot survive without Europe. Chakwera cannot survive without China. Chakwera cannot survive without donors. And why are you always tarnishing our country and talking good about USA and all that? Why you don't criticize USA for their involvement in Malawian issue and all that? Let me tell you, if we haven't ever reached the level we can fight with USA, and this thing, Chakwera knows it better. We haven't reached that level. We are far, maybe 1 million kilometers away to reach that USA level. Mukaona many history mwakala mukuimvera kuchokera kumbuyo kunseku ife mediri panopa, even South Africa itself is failing to fight with the USA. South Africa, they're respecting their diplomacy partnership in the America, and they don't want to say much or bad anything about USA because they are doing their own things like business and all that. And to akuopa kuti business yao atsekedwa. You will never see or hear somebody from from South Africa talking bad about USA. Never. I'm talking about in terms of politics and all that. South Africa humbles itself. They want to respect their relationship. Right? And muntu amene amtamangisa kujawo, amtamangisa ku US ujadabwera ku South Africa kunoko. Sana nene zoyipa zezikula ku America. Right? They are still having their strong relationship without anything like what we are doing in Malawi right now. Chakwera was advised to arrest those people panakwa masula. That means he's challenging United States. That is my point. Right? Muntu wauzidwa. Muziko muno, we need free and fair elections. Musamachitike ziwawa. So if you release those gangs, the donors, what they want to see is the accused were supposed to be, or were supposed to appear in court. If there was a bail applications, because everybody has a right, and they were supposed to come out through court. Not 1 hour later, release them. USA cannot arrest us. We are the government. What government are you talking about? If you do economically or politically, right, we cannot engage in a conflict with USA military. Let me tell you this. Because even the military, you have to maintain Malawi Defense Force. The whole system, Malawi Defense Force, is from United States. Whether you like it or not. The whole system of Malawi Defense Force is from United States. So they are the one who brought the system. So how can you defeat somebody who brought the system? They know our system, but we don't know the USA system. We are far. We can't fight with the USA. This Chakwera is finished. Finished completely, I'm telling you. I think we chira chake chikumusata. Kandi minyama kapena wachira kulozedwa. Kapena kupepetulidwa. Koma uyu chipo chira chake chikumusata Chakwera uyu. Because muntu akakuza kuti arrest them, you supposed to arrest them. Ndipo anthu aone newspaper ilembe pamene paje kuti anthu amangidwa azipita ku court and aliyesa khale mboni. Kuna kuti pakumangidwa hapo, that one has been arrested, he went to court, he's in jail 5 years, 7 years. And it is not kuti anthu akuseva. Because zimene zinachitika palilongo zijazo sizoyenera anthu kukhabidwa mutu nzimayi kududwa sisi. Where is human right? So that means this government is not even respecting the women. The women cannot express their views. No democracy. So should make a mistake, right? Should Malawi Electoral Commission make a mistake again, letting this president rule us again? I'm telling you, we are going to see more than this. And remember, APM once said, if we are going to vote for these people, or if you are going to vote for these people, we are going to be, they will keep us hostage. Recently, he repeated what he said in the past. That's what we are seeing.
ndife akapolo mudziko lathu lomwe. And how they're just showing us the other part of them. If they are going to continue next year, I'm telling you, apapa ndiye kuti tikhala nikuona nonyekwe jani kuzikhala kuphedwa literally. And anthu akavoteredwa tumboma, no any country will get involved kunena kuti no, why doing this? No, because you are just appealing okay, this is what you voted for. So no any white person will come to get involved and say anything about this. But we, once again, I would like to thank US Embassy for releasing that statement, because without them, sitikana khala pamene tilipa by now. Tina chake sichoipa chikana khachita chitika. So if our democracy yatu, that means our democracy is not protected by us, because we cannot demonstrate, we cannot criticize President Chakwera. Tikufunika kuti azungu aja azidi ankulira. If USA says something, then they pretend like they are quiet or they are following the orders, but they are not. Imagine on their round table they were saying USA cannot tell us what to do. This is what Chakwera and Chimwendo were saying. I'm not just telling you a word of lie. They were saying this on their round table at the State House. Chakwera was saying that United States, right, cannot tell us what to do. This is our country. Yes, it is your country. USA, by releasing that statement, was not saying it is its country. No. But they just wanted to protect human rights in Malawi, because there's no human rights right now. Nde uyu ade afuna kuti azia challenge azungu. You can't challenge white people, my brother. You are very far. You are very far. Kodi tu muntu kuti uwine kapena kuti nkhondo, I can tell you kuti mupite ku history. United States ilidi ma strong countries amene angati kupanga nawo alliance. Right? United States can impose a sanction. We saw recently 4 ministers were sanctioned. They can't visit the USA anymore. I don't think some of you politicians will go for shopping in USA this year. I don't think so. That is not going to happen. USA, they can impose sanction on you if you don't know. You know why? Because they are superpower. That's why they are called superpower. All ndinene kuti amwe white people puppet. Komano, this is a fact, whether you like it or not. We are far. We can't fight with USA. Please advise President Chakwera to behave, because chimene chikubwera pasogolo papa is not going to affect Chakwera himself only, but also Malawians. It doesn't matter. They will punish him in 2 months, but in that 2 months, Malawians will be affected. We know Chakwera is going, but we don't want Malawi to suffer just because of one person, Chakwera. No. In short, Chakwera sana nimekeza zimene United States inanena. Yonena kuti amange anthu ndipo anthu aliyense aone zonna kuti anthu aja amangidwa. Sana nimekeza zimene zonso. So kumanena zonna kuti we are the government, we cannot be arrested. Akulu mukunama kwambiri. Mukunama ndikati mukunama ndiye munivesese. Dziko lathu la Malawi lino china chicho simadala chopempha. The reason why USA is getting involved or is telling us what to do, it is because we're depending on them. It is same like you always ask for money from somebody else. That somebody one day will tell you a word if you are misusing the money. Right? Somebody also was saying why there's always the people from the United States coming and watching our elections and monitoring our elections in Malawi. But when we are having elections, when they are having elections in USA, we don't send people to watch what is going on there. The reason is the same what I've just said now. We are the beggars. We don't have anything. We got the fuck only. That's why they want to make sure kuti umumu muri transparency muziko kuti ndrama zathu imene tikupereka ije kugwira ntchito pachione ikugwira ntchito yake imene ifeta apa sira anthuwa ndichifanya anthu aja maona zungwaja amabwera muziko muno kumalo yerera zochitika inuyo mtakha kuti simukuthandiza anthu ena ake kumene kujako. If you don't, it is same like if you don't give me money, you can't tell me what to do. If you don't support my family, if you don't pay me rent, if you don't, whatever I do, if you don't support me, I'm talking financially, you can't tell me what to do. But USA supports us financially. I can just say in everything. That's why they are telling us this is wrong. This is not supposed to do. Because anthu aja kamapereka, when they're giving the donation, sikuti amangopereka tu pamakhala zokambirana. Ndrama zina zikamaperekedwa ku Malawi zimaperekedwa kuti zilemekeze democracy. Ndrama zina zikamaperekedwa kutoka United States, they give that money to respect democracy, to protect democracy, to respect human rights. Ndrama sikuti ndrama zimangoperekedwa. Pamakhala zinthu zina zake kuti akamati bilateral talk ngani yake makhayi meneyo. Pazika ama agreement kumasainirana, you must respect human rights. We are giving you this money.
So if you got money through that and you are not respecting the human rights, they sanction you. So this Chakwera, we might tell him he's young. He's young. They are watching him, and whatever is going to face, that will be none of our business. If it is a katukumuseka, Chakwera ndo samvera. Even antu amena kumusapota pakadali panopa, the people who are following, because we know Chakwera got the little followers, and his little followers complains right now. Following yake ikudanda ula pakadali panopa, kuna kuti akwakulu. We support this guy, but this government, what is it doing is shameful. Zama nyanzi ndipo zomvesa chisoni. Muntu umachira kukanika anthu umachira manga pa independent kumachira kuopa kuima pa chipani cha MCP muntu pakadali panopa kuchita kuopa kunena kuti ni wa MCP pa gulu pa anthu chifukwa cha nkhanza ya chipani. It's not kuti anthu akudana ndi chipani cho, koma the behavior of these leaders is what makes people kuopa kuti anene kuti ndine wa chipani cha MCP. Anthu akuchita manyanzi abwana kuntundako chifukwa cha nkhalidwe anu onunka. Muli ma MP ambiri amene pali anthu ambiri amene afuna kuyimira chipani cha MCP kusogolo kuko. Koma anthu akuchita manyanzi kuona ndi mmene boma lili kuyenda machita kuti amene boma ili ndi amene boma ili kunyula boma ili ndutu kwanisaidi. Komanso munthu yokuti azuke anene chilungamo ngati mena makamba china vitumbiku mumbacha amba somulo za chala mpaka na timu and all that. You understand? Chipani ichi ndi chipani chochitisa manyazi. Mbiri yanu yaipa. Secondly, ndakamba za some 3 parties have been registered today, as I'm saying. Have been registered, and there's a reason why zipani zizalembesedwa mdziko mu. Zipani zizalembesedwa, and I did analyze this other day. Koma anthu ena ake mazinga mapwekesa. Nkani ndio nena kuti there is somebody who is advising Chakwera kapena chipani cha Malawi Congress Party kuti bakali zipani zina, because they know they are not going to make alliance, therefore they are not going to make alliance with whatever UDF, PP, everybody is avoiding them. So they won't have anybody. But in their statement, they're saying, if there's somebody who want to make alliance with them, are welcomed. They can come, upon alliance in the MCP. But as of now, nobody wants them. So somebody has advised the Malawi Congress Party, Kuti, as a great band, those parties who are seeing today, like Honorable Kondwani Nankuma, chipani chimene jaji chipani cha MCP, chipani cha Honorable Ausi Amanganya Bambo Asikono, chipani chimene jaji cha Malawi Congress Party. If you don't know, then now you know. Mwana said, ndiye kulizipani zizi zimena panga registered. So 3 parties right now, and there's another party, somebody who's saying good as chipani. So if you add up that party, these 3 parties today just registered right now, and there is so now it's 4, then kulija usi amaiko usi 5, and there's another party ona bakundwa na kumangudi pipi what to ko akundwa na kuma 6 parties. So what they are going to do, make isapereka mavote ochuru size ina gabu ino, because they already counted it. They apanga tingoti strategize, right? Apanga strategize or kapena apanga formulate, right? Kuti this is what is going to do. This party mujipasa mavote mwakuti, chipani chakunda na kuma mwakuti, chipani ichi mujipasa mwakuti, zipani zizi zipanga register mwakuti mwakuti ndeno apanga they summed up, apanga sum up kuti okay tikapatikiza zonse izizi zosatira zake zizakakuti okay chipatikiza okay kumene kokuzipani zizi zakundwa na kuma all that acha kakuti kumene kwapeza 30%, that kumene kokuti 30%. Kondwa uja mmadijani Chakwera wazangu mwika pena pake nchonika chona kuti zipani zijajo, because they already engaged them. It's their own party, as I have just said. It's their own party. Acha zipani zimene jazo mafika kumene kujaje kuti ngacha kwenda kupatikiza una kuti boma ndi ilili ndimeta panga ife. Anybody who doesn't want to join us, that's their own problem. This is what the government we are going to form. Pali muntu unaka kwa advice. If you think that I'm stupid what I'm saying, I'm sorry, but this is what is going to happen. Zipani zikusekuda jana Malawi Congress Party agulizana kandi akumeki. Don't trust Annabel Mtalimanja. And when I'm saying Annabel, Justice Annabel Mtalimanja, I'm not attacking her. She's the topic. Kunali Jenny Answer. Jenny Answer anachosedwa nkani zake zoma kanga zimene zizi. Right? Ndiye mukamana kuti Annabel sanga joge. Pamene it is an obvious kunena kuti muntu yo is a former president of Malawi Congress Party's daughter. Now is a chairperson wa Malawi Electoral Commission. What do you think? Oloda kaguti ndi mwana kapena kuti nzeru libe. What do you think? Just by using your common sense. What do you think? You know Annabel, Justice Annabel Mtalimanja angazani nekuti DPP ndimene awina? Kapena kuti UTM afford DPP njani angazani nekuti ndimene chawina? Pogulisa ntchito zeru kapena common sense yanu. Ine mene mukuonera mwana wa John Tembo ndikukakhala chairperson wa kumeki.
inu mukuona ngati wanganene kuti opposition ndi imene awina, ineyo mukakhala nokha Amalawi muzifunse nokha. It is an obvious this lady who declare Malawi Congress Party or President Chakwera as a winner, even though it did not win or it did not make it. That's why maina mukuna kuti apanga didi mu system wacho. Nkhani ndiona kuti mafiga amene ajawo ndi kuti ampasa ndani kuti apasa opposition amene atuluka because ndi zimene afuna panga boma. So atimo Ntambo aona Bochehana apita Mtharika achatirika na Malomba Dr. Kabambe kayaso masena ajadono kuti masena ali kumbali ya opposition ko adono aona abo atupere munusi. Ngati ino anthu andale mukhale pansi mukambirane. How are you going to defeat this? Because this is not on. We cannot tolerate anthu omwewa kuti atilamuleso. Because apapa what we are seeing apapa, we are seeing something bad in or from next year. Sizakhala ndi ufulu wina ali wonse andizambiri zoyipa zikazi kuchitika mdziko muno. So nthawi yoti titeteze wachinyamata nthawi yoti titeteze ndiyo mwino. Sikuti anthu sakavota. Anthu akavota anthu sakavotera Chakwera. Koma chifukwa chokuti anthu amene akupanga control system mitu mwawo mulimanyi yavunda chifukwa chokuti ndalama zija zatseka makutu zasokoneza system yakaganizidwe kawo ndalama zimene alandira kutoka kwa MCP. Because titamvesedwa kale kuti akulu alandira ndalama za nkhani. So that means Chakwera has weakened Malawi Defense Force. Not the team. The commander. Because the commander is from his region, his tribe. He's also Malawi Congress Party member. Ujeni Inspector General of Malawi Police Service is from Central Region, is also Chewa tribe. Chakwera's tribe. What do you think? Ndichifaja mukuona kuti anthu amangidwa lero mungutulusidwa. Nkumachallenge kuti andi achi bwana ife ndi boma. Kumakamba zoyipa za United States. So zimene mafuna kupanga address pakadali panopa ndi zimene zizi. Kumana I'm telling you. Nkhani hii musaitenge kupepuka. Nkhani makamaka yazipani hii. Iyo kuza na United States and Malawi, I know USA is going to react and USA sees what is happening right now. Right? And Chakwera, what is going to see there in the future, if we are appealing to USA embassy or whatever, it should not affect us. Let the sanction the carrier Chakwera himself or his cabinet and whatsoever there. But this sanction or whatever is coming from USA is not going to affect different Malawi because we are suffering. We need change. And we need their involvement. If he's not a white guy to stand in Malawi and say something, these people don't listen. They don't even act. Wa opposition akabira kuyankula chintu akumamangidwa. Right? There's this thing of age limit. Age limit, President Mutharika wakula, you shouldn't contest and all this, blah, 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 blah. We are going to bring this bill in parliament and all that. They want to make sure that Peter Mutharika is blocked. Professor Arthur Peter Mutharika is blocked. Now, if you are against the old age, okay, we understand your point. Let it just put it in brackets. Why are you arresting Alfred Gangata, the young leader? Why are you arresting Alfred Gangata, the young leader? Alfred Gangata is not even 40 years old. Very young leader. Why are you arresting Alfred Gangata? Why are you threatening Dr. Daliso Kabambe? Daliso Kabambe is not even old. He's young. Why are you threatening Atupele Muluzi? Atupele Muluzi is not even 84, 85, 82, 80 years old. Atupele Muluzi is very young. Why are you threatening Atupele Muluzi? Why have you killed Saulos Chilima? Saulos Chilima was not even 80 years old. Why? So whatever comes on the table, if it's not suiting you, Basima Kalaguti, kill him, arrest them, stop them. Nobody in this country will stand. I want to contest in this country at no matter age, even 20 years old. You won't have access with this government. I'm telling you. These people, they are evil. They are evil. They want to block everyone. I mean, he has interest to contest by 2025. Baba. Akufuna muone kuti amkaulise ngadisali wako amkaulise mpaka na hiyo wapitirire. Nifanye kuti that reason I'm saying that Professor Arthur Peter Mutharika is old. It's not even enough reason. I've given you some other examples. Mukumanga mwana wa mngono Alfred Gangata. Ana uti akuzuka mundale. Munamanga munaopcheza madedanu huyu. Ndipo tiso munamanga so Fredokis. Very young leader Fredokis. Mukapeza kuti mukamupcheza mukamangaso. Asamapezeke mundale. These are the people, these are the future. This is the future we had been talking all long. Future jandi imene iya kina Fredokis ndi magazi nakakuzuka zuka kuti DPP wangona ngono ajina Gangata waji na Chisale magazi amene ajawo ndi amene onde sogololo. So mukamama ngaji na sugolo ananga damino so mukuna kuti ndaza kisonde zizinda bwanyi inu Chakwera you President Chakwera ndi wa so called your loved son
ujeni Richard Chimwendo Banda tipange bwanji sobani ife ngati achinyamata tipange bwanji mdziko muno because sikufuna munthu nali simukufuna munthu nali kuti akhale opikisana nanu ndifana ndikuzani kuti this thing of saying age limit bill what in parliament is just for political. You just want to try to stop everybody, to weaken people. Good as a bank now in Mungo Kalabamene Popaka Kale. But this thing is not going to happen. I'm telling you. In Jesus' name. This thing is not going to happen. In our position in Kumari is alive. Mulembe Chikalata, Mutumizo Maembas onse, amene amatipanga ifeo, amatitandiza. Financially, whatever, Malawi muno. Mwauze zimene zikuchitika. Ndakuza nkhani iyi kuti akuyimisa Mutharika kunena kuti Mutharika wakalambasa imireso. Iya anapanga mesa and all that. Komane mukaona leadership ya Mutharika ndi imene ili panopa. Mukoza kumasiyanisa noka. Sizo kuti mukufuna munthu nake kuti achira kuuzani yayi. Noka mwaziona ndipeke mena mayendesera anthu ajani mena kuyendesera panopa. Mukunimvesesa eh? Ndiye pano mwauze kunena kuti pana pabwera achinyamata amene adzuka kumene achinaganganda ndi magazi ena akuzuka. Ana onso akumangidwa. Akuti sakuyenanso kujoina ndale. Recently taona zachi na chilema zija. Zambiri zachitika. Ndiye panopa ndizonena kuti ifeyo tifuna mulembe kalata ya opposition ndithu. And zimene ndikukamba kwa inu a Dr. Kabambe, auna Batupere Muluzi, a Professor Arthur Peter Mutharika, Shadrack na Malomba, APP Mai Joyce Banda, ndani kodi ena ndani amene auje na Timothy Ntambo kumene komanso auna abo Chihana. Kala ni mukambirani zimene zizi. Akumanga mangaji nyamata chabu no IPO mu akuti akalamba ti asika IPO mu taike blacklist asika yabo. Awawa nyamata awawa amene kwa mangawa. Zikugiriza naso ndi zimene zizi ama age limit. Zimene zozo ndi zimene mukenda kuti mukhale basi mukambirani chifukwa zikungoonetsera kuti anthu awafuna apitirize because they have messed up. Ndi akuopa kumangidwa. Koma they will be arrested so. Azamangidwa chifukwa kuti apanga zinthu zoula, zinthu zosayenerera, zimene soto zimene ife tinavotera. Muonevesesa. Chifukwa munthu sunga mchallenge Malawi kumamuza zina kuti azinthu zakwera panopa mukhoza kugulisa matumba ochimanga ochuluka kapena kuti lojepa tumba limodzi mukagula fertilizer. Muonevesesa. Sinizo kuti economic yake mnapanga kuti zopepera za ugalu zeni zimene zikuchitika mdziko muno. Ukoko pati imene ndamaliza. Video hii mupange download musunge mkompyuta mwana. Because ikipakata 30 days Facebook akupanga delete video hii. Right? Ndi zimene ina apanga report kuseri uko. Zimapanga report zinthuzi. Ndiye apapa ndizapanga trim, ndikapanga trim apapa kamene kondiza gawa. Ndifuna ndiauze adanulu ndikuze niso nino amulaka maliro komanso auje na ankasa. Kunena kuti we are respecting your human right. Muli ndi ufulu opanga chimene mungati kufuna palibe munthu amene angakuleseni kuchita zinthu zanu. Right? Aliyense ali ndi ufulu kujoina chipani chimene angati kuchifuna. Right? Komano this is just free advice as brothers. Ndale musafika nazo pa uchitsiro. Mdziko munomo mmene zinthu zikuyendera sizikuyenda bwino. Amalawi akudandaula, Amalawi akuvutika, anthu akufa ndi depression, anthu akungozimangira mdziko muno. Zinthu sizikuyenda bwino. Inuyo ngati oyimba amene muli ndi following sumayenera of course tikuziona kuti you are trying to play your right. Zimazi tikumvesesa. Komano mulione ziko ndi mene likule mukunena kuti kodi ufulu wanga umene ndikugwisa chiro ufulu waine. Koma ndi mene zinthu zikugwira zikuyendera mdziko munomo. Ine ndikulondola. Ndikulemekeza ufulu wa Malawi. Advertising a Chakwera kuti ayimenso is a big blunder. I'm telling you. It's a big blunder. And Malawi akamamdandaula Chakwera akukudandaula nisoni inuyo oyimba ino. Iyi ndi langizo langa chabe ndikuziona kuti chifukwa cha jera kapena mwina kubweza moto kapena kukula mtima simungamvere zimene ngokuzani zikomanda kukuzani zizi as brothers as my fellow citizen. Muli ndi ana amene munabereka right, ana wali ndi sogolo. Recently pali nkhani nake bena chitika yokoza ndi Fredukis anapita ku company ina imene anakapanga apply ntchito kumene kwa anamwitana pa interview and munthu amene akuoneka kuti ali degree yomveka bwino yokhoza so bwino anali Fredukis. Koma pa chifukwa chokuti pa degree yake panali mawu ochedwa kuti kamlepo. Anana kuti uyu ni mwana wa kamlepo kaluwa amene sitipasa chiro and literally anachita so kamba so yekha Fredukis pa times and dziko linamva pa chifukwa cha nkhani ya ndale. John Tembo mwana wake atabadwa Annabel Mtali Manja anakana kuti azigwirisa ntchito maina a John Tembo anapanga adopt maina ina. Nobody knew pa time imene kwa administration ukuthi uyu ni mwana wa John Tembo mwina ina amangoziwa mwachisisi anabisa zinalo chifukwa chani nkhani zake amaopa kuti Annabel Mtali Manja kana kumanacho ngati zimene kumana zino Fredukis. My point is zimene mukupanga izizi zizapanga affect ana wanu. Ana anu ku school akulembesa kuti kaya tingwe just give an example. Efero Mlaka Maliro. Johnny Mlaka Maliro. Ma certificate awo amene apita ku school kuko ndi amene onditu. So mene unanena kuti chanchani sunga pange edit kupita ku university kujo kaphunzira saka pachango kanene kuti ine ndi John Phiri kapena John Banda no. Uza khala so Efero Mlaka Maliro yomweyo ku university ku degree yakweza khala mweyo D.
Nkhani ndio nena kuti amene akusegula company kusogoloku. Amene ndi amabwana ambiri amene makampani mtsogolo munomu, amene ndi makampani mudziko munomu. Sikuti onse ndi Malawi Congress Party. Zimene zozo mukuyena kuti mudziwe. Komanso amabwana ambiri sikuti amabwera poyera ndikuyankhula kuti kuti ife Chakwera kuti bowa. Samani na zimenezo. Amene apangaza human resources amene amalemba ntchito koko sikuti amabwera poyera ngati metu kubwera pakumanena kuti Chakwera iwo kupanga za usiru boma ili lankhaza lokupha mwa kuti sumadziwa. And you never know kuti kodi Chilima anali ndi followers anthu amene amamkonda ivira makampani anali anthu angati. Ndi makampani angati ochuluka mabwana amene ndi makampani ku Malawi amene amamkonda Chilima ndipo anakhumudwa ndi ifa ya Chilima. Now you tell me mwana wako wamaliza pachango pa school akafusira ntchito kwa mwini wako wa company. Mwini wako company yo anali fani wa Chilima. Ndiye wakaiona certificate ya mwana wako. Akuti a director afuna kaone ma certificate ku degree ochoka kusansa college akaone kuti John Mulaka Maliro. Ndiye akuliganizira kuona nyifa imene anachitika ya Chilima cha sana investese. Mulaka Maliro wake yemwe amene amasapota Chakwera chipani chawo chimene chinapha Chilima. Muuze ni ntchito palibe. Point yanga ndi imene yoyo. Musamale popanga zinthu ndalizi ngati mukupangira kuti mukuona ngati kuti iniyo ndinu anthu madolo muzalira pasogolo and inuyo Mulaka Maliro. We know, I've been saying this and I repeat. I keep on repeating. You have done a lot and a lot has done you. We know that and you don't care. Because you kuzwa zona kuti masiku akakhala pasiko lapansi panopa achepa ine ndajerera. Komano uzimvere chisoni ngati Mulaka Maliro oyimba amene amalemekeza mdziko muno. Uzimvere chisoni weka komanso anako akuti ukwasira sogolo lanchi. Adani lu ananu amkwasira sogolo lanchi. Komanso iniyo mmati mukatusaka video anthu kumakutukwana ndi ma Facebook mu. Muzifuse kuti kodi anthu osaja ngakhala opepera ukakhala ochenjera 1 million mwazerezeka nayo mutu mpaka na bongo wanu wasiya kugwira ntchito. Ngati mukuona ngati kuti zimene ndikukamba zopepera, I'm telling you, your children, you won't be there because that time some of you 50 years you won't be there mos. Ino Mulaka Maliro 70 years kusokolo ku 68 years kusokolo kumuzaka muliko. Koma mwana wanu amene mwaberekayo next 50 years mwana wanu kusokolo ku azakhala aliko. Iwe Danilu 60 years mwana wako kusokolo ku azakhala aliko. Iwe Danilu 60 years kusokolo ku azakhala aliko. Or 60 years even ineo 60 years kusokolo ku azakhala aliko. 60 years kuzakhala ine kulibe. Koma mwana wanga 6 years zibwera kusogolo kwa zaka aliko. So, anthu akusunga zinthu mu history. Nkhani zokhuza na Agadama amene anaphedwa ndi history. Mone vesese. Agadama kumene amachokera kumuzi wako mneko madandaula. Recently we have lost Ben Longwe. We have lost Raf Kasambara ku Nkatabe. Kodi ni mukona ngati kuti anthu aku Nkatabe akumva bwanji ndi Congress. And ku Nkatabe kodi nchifukwa chani anthu aku Nkatabe kapena kuti anthu akupoto. Apanga chipongo chonchi. Oto njira munamupha. Right? Aleke banda amene anamangidwa ku anthu oti amamenyera sonkhondo ndani? Kwa amenyera sonkhondo akamusi. Kodi anthu angu Nkatabe adala kwa chani kulanda chipongo chote chichi. Ben Longwe ndinamva zoti mwampanga chipongo and I'm going to express this few days. Ndipango dikia kuti maliwa jango ikidwa. Anthu angu Nkatabe adala kwanchi. Ndiye pota chitika maliwa aja malo moti akuboma anga as a human right posatengera kuti kaya amadiga dabuza and Ben Longwe samaona mbali. Amapezeka kule wakwera yanu mawa wakwera ya DPP iya wachoka DPP wakwera ya tupere muluzi. Iya wachoka tupere muluzi akwakwera ya ndani akwakwera ya Eugene ya Chilima. Ndimene ali Ben Longwe. Anali ngati pili mankwet komano zimene jazo zimasinja zona kuti munthu uyu is not authentically kuti is fighting for one ngati mene ali CRTC. Ben Longwe anali patriotic citizen chifukwa samaonesa kuti ine iye ayikoma ndipo amakhala kuti ayigagada DPP ngati mene amapangala na DC achina Boni kalito alibe mbali yeni ino ayi msipi mukapanga zabu na Boni kalito amagoya mikirani DPP mukapanga zabu na amagoya mikirani DPP mukapanga zabu amazuzula MCP amazuzula wanapesa. So ngati citizen mene analili taluza Ben Longwe akuboma osachira china chilichonse maliro wake osalemekeza nkhaza zokha ndiye mukapangisa nsonkhano ku Nkatabe. Inyo nsonkhano mene machiso Nkatabe kwa munthu amene samasata ndali akuzamaona ngati nsonkhano jandu anumu. Nsonkhano jamu mapita kuti mukaone reaction ya anthu a Nkatabe kuti akapanga react bwanji after imfa ya Ben Longwe amene ali ntonga kwa ku Nkatabe. Ndiye mapita ukashosha kumene kuja kukaona kuti kodi ndi okwiya. Let me tell you, the Tumbuka people or northern people, they are not stupid. They look come samafuna zolongolola koma ni anthu onena kuti ikafika nthawi yawo yona kuti apanga react and I'm telling you this is another down for your president Chakwera. Boma lanu lokhala pa atonga awiri Raf Kasambara Ben Longwe. Boma lanu kunza paswa china ngoni mukupa china lomwe kupa china Tumbuka. Boma ili la MCP. Anthu inuyo ni anthu oyipa and udani umene muna ukonza inuyo ndi udani waukulu kwambiri. Muli ndi adani ochuluka kuposera ndi anthu amene akukondani. Ndiye munthu amene akukukonzekerani zoyipa inuyo simukumdziwa. Mboma lanu omwero tisakambe siza kuti saida yayi. Boma lanu omwero mukulamula muli anthu ena ake zimene mukupanga zisagwirizana nazo. Zimene munapanga pa Raf Kasambara Ben Longwe achilima mai bakira ja ndiye nacha. Okira na chiro mboma lanu omwero sakukondwa nanu. Ina ndio kuzana ma civil servant.
natumizidwa message imene sinapange post apa anatumiza message ku WhatsApp asitocha Malawi ife yonga adaziphunzisi sitipanga mademo koma ife tizagwira ntchito pa nthawi yovota tizaona kuti tizavotera ndani. It is an obvious, it is a clear message kuti these teachers they are not going to vote for President Chakwera unless Chakwera wakavota amene wakabera amukokera ma civil servant so menyana nawo ndifuna ndikuuzeni mwana sasa iwe Chakwera chilipo china chake chimene chikukuona chifanya ndiona kuti iwe Chakwera wachita kupepetulidwa munthu ukapepetulidwa tu sumamva za munthu chifama kakuti akupepetula mwana sasa umakanga mangoenda ngandi chilengwane ngwa sumva za munthu sunga menyane ndi anthu ogwira ntchito mboma amene wawa anthu amene wawa these are the ones who are going to pull you down no matter how strong you can be koma sunga limbani you can't fight with masses mwana sasa anthu amene angati upanga sabotage boma ili ndi anthu ake ndi amene wawa chifukwa chani you are not respecting their human right. Nkhanza zimene mukuonesa aziphunzitsi awa apolisi awa ndandani. We am not talking about my Yolam, Inspector General of Malawi Police Service. Kapena Valentino Piri, Commander wa Defense Force. I'm not talking about that. Commander matoka ma juniors for Defense Force. Ku Defense Force. Kuli nkhanza. Pasapeze kwa serikali mozi kuyankula mawu akuti amene wakhala pansi choka barracks muno basi ntchito at all that. Kapena ngopanga transfer kuti bodo wambo masama kuchisoda chisawa ya. Kuopa kusumiridwa. Koma ndikuzani kuti ma civil servant amawo ma civil servant ngati MCP tapitirize anthu ambiri ogwira ntchito mboma chaka chamawa ntchito ambiri ikhala ikutha komanso sazalandira compensation ina iliyonse chaka chama asilikali ambiri chaka chamawa ku Malawi. This is the message imene ndalandira kuseri kumene nakhala phe kuti ndikuuzeni next year ngati Chakwera ngati apitirize anthu ambiri ogwira ntchito ku Malawi Defense Force ntchito zizatha komanso ambiri azapwetekedwa ena azaphedwa kumene ena even ku Malawi Police Service wina ndi mayi amene wavulasidwa kucha anthu aku Malawi Defense Force ndi ku Malawi Police Service ni anthu omvesa chisoni kwambiri chifukwa kuti alibe nthawi yoti akhoza kuzuzula boma chifukwa ndi boma limene kulamula koma zawo zimathera mtani ndi mamvera chisoni kwambiri chifukwa kuti mayankhulira kukhala kumbali yawo chifukwa kuti they can't defend themselves politically, they are victims. Nje zili kwa iwe inu asilikali moto omukumba mbebe ndinu andi chaka chamacho ndakuza nikale Chakwera kuti apitirize ambiri kumene koko mwapangidwa kale maki amene mukuoneka kuti simu kupanga za Chakwera mwapangidwa kale maki muzakala mupangidwa transfer ina kungochesedwa komanso ena muza pedwa ndi asilikali anzano mwewo recently nazo zimene zinachitika kuzomba kucha ndiye musanene kuti sindina kuizeni pa jamati wa misala adaona nkhondo ichi ndi chikondi chabe ndimayina kuti ndipita kuntchito wani awa imene ndalaya papa ndikanakhanda panga ndalama yoposa 100 rand koma ndabwera pano kupanga address iniyo chifukwa chakukondani right ndi amene mukutukwana koma timabwera pano kupanga address nkhani ngati izizi mwayi wangati simuzakhala nawo. We had Ben Longe, now Ben Longe is gone, right? Mumaganika kumulemekeza munthu adakali ndi moyo. He was a freedom fighter. He was this. Ben Longe mamulemekeza atapita. Ambiri. Titokoze kuti ambiri koma sitatokoza aboni kali ndifanye kuzipereka kuthandiza kumaliro kuja munapezeka tukuyamikeni kwambiri chifanya chikondi chanu. Koma ano message yanga kwa Malawi kuti msama mkonde munthu akamwalira. This behavior of showing love or support munthu akamwalira ikuyenera kuti itesedwe. Ngati munthu akuchita bwino ali moyo mena kupangira boni kali achina Laidon Mangochi. Tieni tiapange expose in polite way. Tiaone sele chikondi tiaziwisa anthu kuti awa ni freedom fighters. They are doing great job for us. Apaseni support mundika nakacheka ngachepe athandizeni. Anthu amene alibe kuliwe mwe amalandira ndalama koma anapereka moyo wangu chakuyika pa chiswe. Chifukwa cha iniyo ndi chikondi chimene chacho. Ndiye tiye tiphunzire kumukonda munthu ali moyo. Osati akamwalira. Lero Ben Longe wataya moyo wake chifukwa cha iniyo Malawi. Ben Longe ndikubwereza wataya moyo wake chifukwa cha iniyo Malawi. Patame na mayankula nonse mnali chete. Wamwalira iye anali freedom fight. It doesn't affect you. Ziri pano. Ifeyo mangati ma activist manena kuti ziri pano ndi za tonse. Iwo amene manena kuti ine ndi wa DPP. Pita mthali kama ndilipira ine ndalama. Only God knows kuti apita mthali kama ndipasa ndalama. Mani chilungamo chake ndi machiziwa. Mukuona kupweteka lero chifukwa kuti ndi mayankula zabwino za DPP kaza UTM motor server. Nthawi imene HRDC imamenyera nkhondo MCP sunali mulando. And it was fine. Pakadali pano pa HRDC ndi MCP it is still fine. Zimezi kuchitika mdziko muno musuzaona pa HRDC kuzuka kupanga kundemo zoyipa zikuchitika mdziko muno. And it is fine. Ife kuti tikambe pano pa za muthalika kapena za DPP mmati ndine kadeti. Ndiye ineyo ndikubwera ndipasa moto osati masowera. Moto ndipasa. Nayo ngati uli wa opposition andi anthu ndimufuna mpange mgwirizano. Moto ndikupasa na video kilipo kuchemererani ndikhala ndikutulusa. Amene zitampwetekeyo akhoza kuona kuti apanga bwanji. Yeah. Koma pano situpanga za Malawi Congress Party. Ndikatere ine ndizipita situation Malawi. Mwakomanonse. Ife ndi ayani popanda ino.